welcome. Thank you very much, Yvonne. Thank you for having me. Uri say. Moyo wangu uri kufara kuva pachirongwa chino ichi for the very first time. For the very first time. Thank you for honoring us with your presence. Ndotendawo nekundigamuchira nekundikoka. Andika zvinoda kutendwa izvozvo but tichikuona tikuona kuti unenge uri right. How's 2025 been for you? Compliments of the new season. Yeah, tokudza Mwari nechipo cheupenyu. So far so good. Chinhu chanditori naiko zvinoka iproblem. Ndakangara kuti unoita zvinhu zvakadaro apa ndandateerera sei kuti ndizoti chinhu chausina ka tingagone kukupa iyi iwo kuti chinhu chausina iproblem. But listen, we want to thank you so much for just selecting 10 of your favorite gospel songs, and maybe just to begin ipapo pane vanhu vakawanda vane matheories akati wandei about your background kuti mukudze anobva kupi and things like that. Ndakamunzwa mastories ekuzumba kuna kwandakadzidza, so I know that part of the story. Then I know nyaya dzekubudiriro, but take us briefly, because this is your first time on the Gospel Grace, take us briefly to where you're coming from. Kuti zonzwa munhu anonzi Jah Prayzah. Okay. Ndakaberekerwa kwaMurewa. Ndikakurira kuzumba Maramba Pfungwe, nzvimbo inonzi Musani kana kuti Muswe. Ndikaenda kuchikoro ndiri ikoko. Ndikazombogara kuKambuzuma, I think kwemakore anokwana kuita 2. Okay. Ndikagara mubudiriro kwechidimbu futi cheupenyu wangu. Okay. Saka it's true, hey. Ndikazogara kuchitungwiza. Right. Yeah. Saka vanhu vese vanenge vachiti jaimbogara apa vanenge vasinganyepe sure. I think vanhu vakandiona panguva dzakasiyana. All right. Ndiri munzvimbo dzakasiyana. Okay. Yes. And then in those formative years idzodzo dzawanga uri kubudiriro kuzumba uri ikoko futi kuKambuzuma, Jah Prayzah wanga wakutotanga? I think Jah Prayzah wakatanga ndiri kuKambuzuma. Ndiri kumusha ndaingoimba kuchechi namoms. Tikambopusha kuti ikoko. And then kuzopinda mu music nditozotanga kupinda mu studio for the first time. Ndiri muKambuzuma. Get it. And this is your career is about what, 15 years now? Yeah, 15 years. Wow. A decade and a half. Aiwa, pakashandwa. There's a day we were actually driving around, I think tandiri ku area kunona Chipinge oko, and we were playing some of your old songs. And then we were just saying, but I didn't realize it's been 15 years. Yeah. So, you've chosen 10 of your favorite gospel songs. I know kuti panenge pachirema, pane pashoda kana 50 kana 60 kana 100 chayo. Kana 200. And but ndoda kutangira pakuti what was your first encounter? Wambotaka kutaura kuti na mama maimba, but what's your relationship with gospel music? Because you're in the mainstream music. Oh yes. Inonzi secular yai. Unotori relationship ne gospel music? Zvakanyanyisa. Zvichida dzimwe nziyo dzandogona kunge ndakanyora musingazivi kuti ndini munodzinzwa. Dzimwe munodzinnominate. Dzawatonyora dzegospel yo? Yes. Wow. Ndinonyora nziyo dzegospel zvakanyanyisa. Do you want to give us examples? No. Alright, tozoti iso gaja. Ngatingosiya yakadaro. Okay. But ndinonyora nziyo dzegospel zvakanyanyisa. And ndinoziva kuti Mwari ariko. Ndinoziva kuti Mwari anoda kurumbidzwa, anoda kupiwa mbiri yake. Wow. So you have that background, ye gospel yoyo. So it's not something foreign. Kuti yowe you've not my gospel songs of what. Yowe ndonyora ipi kanto bozia. No, nditone pekutangira. So pekutangira on your number 10 is a song done by the late, you know, may his soul continue to rest in peace. Gary Mapanzure kamba kanonzi Pindirai. Before we press play on this song, tell us what it means to you and why it's on your top 10. I think kanongoreva kuti pazvinooma kana kuti panosvika pekugumirwa nepfungwa unofana kuziya munhu anofana kupindira muupenyu wako. Okay. All right. Yeah. Cool stuff. So we're going to press play. Mukudzai is in studio with us. Tine zvizhinji zvatichataurirana naMukudzai, but imbonzwa ikambuka anofarira kakanonzi Pindirai from the late Gary Mapanzure. Kutaura kudai zvinenge zvichirema
vatofambidzana nekutaurirana nekubatisana vanenge vachisema adzizi nemakopa epatakatenda tikatendeukira iko kune chiedza matakadya kare yanyara dzimwana mundiro yatakadyira itraiminana pindirai Mwari kana muchinzwa Mwari kana muri Mwari wezviratidzo wezvinoshamisa tachema nguva yakwana pindirai simudza maoko tikamadzisa tinongobata musoro zvanyanyisa titorereiwo mitoro cause we look to you for a better tomorrow. Mwari vanokodzera ndevapi padzokorera padzofurira ndepapi patakatadza regerera yatizvipami minamato edu itosvika kwamuri pindirai Mwari kana muchinzwa kana muri Mwari wezviratidzo wezvinoshamisa tachema nguva yakwana pindirai So much love that we're receiving on our Facebook, so much love that we're receiving even on our WhatsApp for Mukudzei Mukombe Jah Prayzah, who's right here on my Ultimate Gospel 10 to count down his favorite 10 gospel songs of all time. Kuti aya masongs egospel aya kana ndakararama nditi unoda ipi ndinonominisa kuti tigere mapanzo repindirai ende tinaye mustudio kuti tinzwe zvizhinji nezvizere pamusoro penziyo dzechitendero dzaanofarira. So tataura isusu tikati you've been in the industry for 15 years now. It's been a decade and a half. And so many things have happened. And I think you've taken it a notch from where you started. Aiwa tikunyazona kuti milestones acho aripo and uri kuratidza kuti zviri kuita zviri kuimprove and you've made a name for yourself. But let's talk about when you're in your quiet space reflecting on this Mukudzei that we see now and the one who started 15 years ago, what comes top of mind? Kuti, this is a significant milestone. And everyone goes, it was Rondashkaba. What is the one significant milestone? I know that there's so many, Sha. Yeah. Muvunzo unoita kuti kuye zvinhu zvakawanda zvakaitika muupenyu wangu. Flashback. Moments ekuti unoti yesh Mwari ndini here. Asi ndinorangarira ndichitanga kuita music ndangoti Mwari music yangu ikangorira paredio. Yeah. Ndonzwa kufara. Wow. And I remember ndichifonerwa first time rira kwakaita song yangu inonzi Sungano paredio. Ndakapemberera. Nekuti kuti vanhu vangonzwa voice rangu paredio. Yeah, and in a moment I think 2016, 2017 kana ndisukanganisika. Ndakawina MTV award. Wow. Yes, ku South Africa. Ndikashamisika nazvo and ndanga ndisina tarisiro yekuti ndichaita zuva rekuti ndinowina something. A regional award. Yes. Yekuti yatariswa muAfrica mese mukanzi aiwa pane mukomana ari kubuda nepaZimbabwe apa. Yeah. That's beautiful to hear, Sha. Those are some of the significant milestones. Yes. So now that then leads me to a question that I've always wanted to ask you, because you've achieved quite a number of things, Muko. Zvakawanda zvinhu zvawaachieva. Pane mamwe collaborations yacho wakaita and I forgot angari
very deliberate to just put your African footprint on your music. Oh, yeah. Mazwana Yemi Ayaya, Vana Davido. I know that you did a collaboration with Vakawanda Vanivavo. Take my money, that sort of thing. Pato ranking. Pato, so many collaborations that you did, and you made a name for yourself in Africa. But when we look back at it now, and 15 years later, do you really, are you satisfied? Do you feel like, are there moments when you feel like, energy, pandaida kunyatsosvika chaipo chaipo ndasvika, or uri kutoti pane zvichiri zvakawanda zvandoda kuisa? Handizivi hangu kuti handifanira kugutsikana nezvidiki. Wambotanga wapererwa. Handifanira kugutsikana nezvidiki nekuti ukatarisa uchiri kuona kuti kune vamwe vapfuura zvandaita, kana kuti vaachiva zvakawanda kuburikidza nemusic. Saka ndoramba ndichikakata. Amene kuti Mwari achandisvitsa papi nepandichagumira ndepapi. Ndoda kuramba ndichikakata. Okay, cool. Yeah. We like that. And these are some of the things that we really want to hear from you. Kuti uri papi, where are you? Okay, Sunungura Nezozo is a song from Mambo Dutere, which I just played. It was on number 3 this week on the chart. Kwauri iweweka, because for me it's a very deep song. And Mambo Dutere ndononga vanonyora zvuti. Oh yeah. Vanonyora. Zvinogona kunge zviri zvehondo hazvo. Kuti musandirwise bazoti you were sitting where you were sitting the other time, and I was like, and things like that. But these songs they resonate with many, and it's fascinating to see your choice of song from Mambo Dutere. Why this one? Mambo Dutere muna notonyora music ine udzamu. As this one yakataurawo nemi, especially part inoti yo hakuna munhu ane godo kudarika munhu wakambobatsira muupenyu. Yeah, I can relate zvakanyanyisa because dzimwe nguva waunoitira chinhu nemoyo wese zvichibva pakadzama-dzama. I know, right? Anokurwadzisa zvakadzama-dzama. See zvichidaro asi why do you think it's like that? Zvesho zvekuti munhu wabatsira handiti asi here anofanira kunge achitoti akakona uchibva neukoka otorara pasi upenyu hwake kuti notora ini zvangu uyu munhu kwaakandibvisa kure but ndiye anototanga manje. Ndozvinoshamisa. Chinoita kuti zvidaro naimi. I think pamwe zvakasikwa zvakadaro. Okay, so you can relate. It's something that you can relate with. Yes. Cool stuff. So I'm not going to play Sunungura Nezuzo from Mambo Dutere because I played it less than 10 minutes ago. Okay. So we're going to move on to song ya Matthias Mary. You guys are friends, right? He's a very good friend of mine. He's a good friend of yours because I've seen you and Matthias a couple of times. It's a guy that I like to call Matthias. So when you look at Matthias and the career that he's also had and the contribution he has done to the gospel music industry, what do you admire most about Matthias Mary? Yes, Matthias anoshanda. Ndochino andakaona Matthias anoshanda aneshungu nebasa. Ukona stage work ya Matthias. Unoona kuti kana even vanomutsigira vanodada nezvaanoita. Anditika? Nekuti nyaya yacho haisi mustudio. Zvinofanira kuzopfuurira kusvika wamira pamberi pevanhu wokuridza zvawakaridza. Zvichinzwika zvichinakidza zvichintatei. Ndizvozvo. And like you're saying, Matthias anoratidza kuti anoisa thought into it. Vasikana vake vanenge vachitamba vai. And all of that. Yeah. Dandinayo South Africa, I think about 2 or so months ago. You stole the show. It's quite good. But wasarudza kambo kanonzi ziya rangu from Matthias Mary. Ane dzakawanda kwa ana Favor, ana FCB. But iwe what is ziya rangu why? I think akakanotaura kushanda kwatinoita kuti tirarame nekuraramisa mhuri dzedu. Ndichinhu chinoda kunamatirwa because ndo panobva raramo. Saka Mwari anofanira kukomborera cheziya rangu kwete chekuti ndishande ndoisa pamuromo chodarika asi ndiwane chandinosira mhuri yangu kana ndichinge ndazoenda. I like that. I like that. Mabasa emaoko ngaakomborerwe. Mukudzei Mukombe is in studio with us, guys, counting down his 10 favorite gospel songs of all time. Ane akakati akateerera ikanomitra zvakanaka.
dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Makati muchandiropafadza ndichibuda mumba mangu mukati muchandiropafadza ndichipinda mumba mangu zvakare Mwari munoropafadza zvinobatwa namaoko makati muchandiropafadza ndichipinda mumba mangu mukati muchandiropafadza ndichibuda mumba mangu zvakare Mwari munoropafadza zvinobatwa namaoko makati muchandiropafadza ndichibuda mumba mangu mukati muchandiropafadza ndichipinda mumba mangu zvakare Mwari munoropafadza zvinobatwa namaoko makati muchandiropafadza ndichibuda mumba mangu mukati muchandiropafadza ndichipinda mumba mangu zvakare Mwari munoropafadza zvinobatwa namaoko Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Marindira ngarirewo maoko angu aya chandinobata baba ndichibudi dzasiya Andidi kutera Isau vamurume wesango Andidi kutera Isau vamurume wesango uya anodzungaira musango pasina mhuka uya akadzungaira musango I can literally see Matthias Mere on stage with this song. Netuma sutu so Matthias Mere was going to say panenge pachifiwa pachitambwa. Somebody said to me the other day kushoka Matthias unoda kuendwa wakaguta was kunotambwa. But listen, this is a beautiful song that people are enjoying. Anzima itabasa matiunzirawo Jah Prayzah, a very humble person. I've seen him kuma shows. He will greet you kana uri padhuze naye. There's so many messages and so much love that is coming for you. Do you unonyazoinzwisisa level of love ine vanhu for you? Unomboiona here zviri personal chaizvo zvokuti unombogara pasi wofungisa nezvayo, because it's easy to be in your position and think kuti oh well, you know, but unombogara pasi runyatsodzamisa pfungwa chaizvo kuti vidiyo vanhu vanotondifara ndine vanhu vanotondida ini. Handina kana zuva rimwe chete randinogona kutora rudo rwevanhu for granted. Wow. Nekuti munhu anongokuda mahara. Yeah. Munhu anongosarudza kuti you know what, munhu uyu ndakumufarira. Wow. So izvozvo hazvisi zvinhu tinofarirwa nevanhu vatisina kumbobvira taonana navo, ende wasinakumitira tasangana navo, you know what I mean. So chinhu chakanyanyisa kukura, and rudo rwevanhu
I love that for you, man, and also just you appreciating that love for me makes it even better and more admirable. Because we're getting to know you. Papa Gospel Grace Manje, my Ultimate Gospel 10. We're very laid back. It's a very warm show. Somebody sat there and said, mother hen and things like that. Anyway, so I wanted to talk to you about your family, just so that we get to know you a little better, hey. Okay. Maybe where you come from. I know that dad is no longer with us. May his soul continue to rest in peace. Mom is there. No sekemtema. Nice. And then your siblings. Would you like to shed more light? What kind of family do you come from? Okay. Then maybe it was opinion family yakwe which you created. Okay. Saka takaberekwa tiri vana vashanu 5. Okay. Vakomana 2 yekutanga vakashaika. Shame. Ndikasara mukoma wangu, my sister, neni tiri 3. Oh, okay. Are you the last one? I'm the last born, yes. Serious? Yeah. Nimare wakaita. Aula last born akabora. Abandakadori bavura vese. Oh my word, you're the last born. Yes. Yes. Wow, that explains ga softness ga yeah, last born akakuja even reverse born manje saka hey deputy parent. Okay. So inini ndakazokomborerwa ni mdzimai nevana 5. So you created 5 as well? Yes. Ndakangotora number yamudhara Okay, so how many girls do you have and boys? 3 girls, 2 boys. Beautiful stuff. Oh, that's nice. That's beautiful to hear. Yes. Okay, cool stuff. So that then leads me to another question that I wanted to ask you. But now you know, your last post, particularly on Instagram, was on the 4th of January or something like that. Are you taking a break? For now, ndakangochilla January. Yeah. But as an artist, as somebody who's in the faces of people all the time, post even about your family, and I've never seen you actually post about your family that much, but there's another, you know. Okay. Zvizhinji zvandinoposta zviri izvo semaonero vanhu vanenge vachingozviita. Yeah, and then kune zvizhinjiwo zvavasingazive. Social media, I think unosarudza kuisa zvakuda kuvanhu kuti vaone kana kuti vanhu vazive pamusoro peupenyu hwako. Woita zvinhu zvaunosarudza kuti you know what, izvi handisuda kuti vanhu vazive nezvazvo. Vanhu vanogona kunge vasati vambondoona ndakatsamwa, havasati vambondoona ndichichema, havasati vambondoona ndichipemberera zvokurasa muswe, but ndiri munhu ndinotoitawo zvese izvozvo. Yes. Okay, so you're quite selective about some of the things that you. So you're saying that there's a Jah Prayzah that you guys see, and then there's another one. Yes. So while we're at that, not to put you up in a corner, but I like to ask this question a lot, and I think I asked Janet Manyo and Mike Mayer the other time they were here, and other artists that have been here. But what do you think? What's the one thing that you think people don't know about you? So I'll give you a context. Janet Manyo says she's a boxer. Do you know how tiny Janet Manyo is? Oh, yeah. You know what I mean? You know, Mike likes to cook and other things. You know what I mean? What do you think is what's the one thing that you think people don't know about you? Vanhu vangu vanoziva zvese. I will tell you that I'm afraid of dogs. I do not, even the smallest, cutest puppy I cannot. Oh yeah. What is that one thing that you think people don't know about you? Yeah, and ready. Okay, cool. Yeah. Maybe later on. Maybe. In the show. You can't think about it now. But okay, I also see that on your list of your favorite songs is a song by Prayzah, Ndirimweya. Yes. Prayzah, there's a lot of songs. You've done a song with them. You've done a couple of songs with Prayzah. And there's a lot of songs that they have. Why this one? It's a recent one. I say Kudara Stereki. Say waka choose Ndirimweya. Dzimwe nguva tinotonzwa music
but pane imwe music inotaura nemoyo kana nemweya wemunhu like iri izwi raMwari rikutaura kuti inini ndiri mweya ndinopinda nepandinoda hazvinei kuti muri pai kana kuti inguvai ndinopinda nepandinoda ndichibuda nepandinoda. I think ndo mashandiro anoita Mwari ari mysterious. So ndakanyatsonzwa kuti ine chirevo muupenyu hwevanhu. And you like the particular song. Yes. Cool stuff. We press play on Ndirimwe. When we come back, we continue our conversation with Mukudze Mukombe, who's in studio, Jah Prayzah. He is playing his 10 favorite gospel songs of all time. Totally enjoying this hangout with Mukudze Mukombe, Jah Prayzah. You know, as we count down some of the songs that mean something to him in the gospel arena. Anyways, this is we listen, we don't judge. Jah Prayzah is not a gospel musician. I listen by what measure? Okay, probably doesn't sing gospel music, but also he doesn't deserve to be on by what measure? Anyways, this is teachings one now. So listen, we spoke about social media and you've got a choice here kuratidza zvaunoda kuti vanhu vaone nezvavasingadi. But I have a question for you because I know that you're a public figure zvekutodaro chaizvokurevesa on social media and pakauya maplatforms aya patakatanga kuziva nezvawo and at the different stages tatakatanga kuziva nezvawo zvainakidza kakuti unogonotsvaga hama yako yakwadzidza naye kudhara woisendera friend request ona kuna zoni wakupi omboona mapicture ekuti kumuzikanoyo neme akamitidzwa kuchichiti you know and things like that and things like that.
But now, do you think it is still all positive and we are safe on the social media space? I'm really wanting to give context to this question so that iwewe, I know that I've seen some negativity that you've received. It's not a secret. Publicly on social media. Mama artist pamwe tambiriro chipo chako chawapiwa nemunhu appreciate basa rako rauri kuita. Inomugairo ndomangwana vanhu vachi vachitaura zvakashata. How do you manage that? Do you think the social media space is safe? How do you see it right now? Inyaya yakati remei. Nepamusana pekuti iplatform yakanakira kuti zvinhu zvatinoda kuti zvisvike kuvanhu zvinosvika ipapo. Zvataimboisa mapost hatichaisa takuisa mapost. Samaisa mapost aminosungirira babiri. But at the same time zvinhu zvaiyera mukukura kwatakaita kutaura chaiko kana kuita. Zvakuitwa pamberi pevanhu nenzira yesocial media. Mashoko anodzikisira anogona kuita kuti mumwe munhu asvike pakutora upenyu hwake zvapa social media. Chinhu chinogona kuita kuti munhu arase tariro kana kuti arase tariro yekuenderera mberi nechimwe chinhu chaunoda kuita muupenyu. Unogona kudzikisirwa ukafunga kuti haukwanisi. Kutoshaya confidence. Vanhu vakutukana kana kutuka kana even urema usina munhu chaanogona kuchinja pawo. Vanhu vakutuka zvinhu zvakadaro. So ndinongodaira kuti hameno zvichida Mwari achatibatsira tigone kuchinja zvinhu zvisati zvapinda mumaoko evana vedu because zvicharamba zvichiwedzera vachiinherita zvinhu zvakadaro. But personally, as a person, when you see things like that happening, how do you cope with that? Do you go into the comment section and read one by one and say or do you cower in your own space and just say and then stop reading? How have you managed to sort of cope? Ini ndinotonyanyo nzwira urombo munhu anenge achipinda mune zvinhu zvakadaro for the first time. Okay. Inini ndakadevelop a thick skin, guys. Ndakatindivara andikendenge. What? Handina basa nazvo zvese zviya. As long as ndichidzoka kumba kune mhuri yangu ndiri mupenyu, ndichimira pamberi pevanondida vachindiunganira, ndichivaimbira vachifara vachitamba, ndichivapa music yavanofarira. Wow. Zvatopera. Nekuti I think ndo zvangu zvandakapiwa zvandofunga kuti ndakasikirwa neMwari. I like that. What I then want to quickly ask you, nyaya dzangu dzakati wande, but ndoda kungovunza kuti kumunhu wawataura wewe kuti ari kupinda mazviri ekutanga, shoko rako ringavere kuti chikwa ari mu thick skin nemukutindivara, unongamunze kuti aite sei? Okay, unofanira kungoziva kuti dzimwe nguva kune vanodiridzira dzinde remifaro yavo kana kuti remufaro wavo nemisodzi yemumwe munhu. Variko vanhu vakangogarira kudiridzira dzinde remufaro wavo nemisodzi yemumwe munhu. Kuchema kwako iwe kufara kwake. But andifunge kuti chinhu chinofanira kunyanya kudya moyo pamusana pekuti munhu yeye ari kwaari hausi kuziva kuti pamwe munhu wacho ari kutohotspotwa atosangana dzata ari kutonetsawo musango otoshaya hope. So I think chakakosha ndechekuziva kuti isocial media and ine vanhu vanoenjoya kuita zvinhu zvavanenge vachiita izvozvo. Ukazviona nhasi mangwana kunenge kudi imwe nyowani zvatodarika pfuura ipapo. I like that. Moving on to your music, really, which is the core business. Chatanyanyotsounganira panapa. Baba Mechanic Manyeruke and his illustrious career. Ndakambogara navo I think 2 times on this program. Vachindiudza kuti pane mazuva zvainzi vachienda unosubmita music kuma producer achiti gospel music visati zvaakunyatsoita. But those are the pioneers vatingati isusu magospel legends. Wakavatarisa unoinspire nei Baba Manyeruke? Ndiri kuona song yavanonzi nyika yakanaka yawachusa. Ukanzwa music yaBaba Manyeruke unonzwa udzamu. Vanoimba upenyu hwevanhu, vanoimba shoko raMwari. Unonzwa mavhesi aya ekuti rawakamboverenga wakuita rekunzwa. I think
mavhesis akadaro akaimbwa kazhinji kacho anobva anostika mumusoro mevanhu. That's why muchiona kuti John 14 vhesi 1 inozikanwa nemunhu wese. Yeah, so zvinhu zvakadaro izvozvozvo ndo zvinhu zvinokufadza. ndo zvinondifadza. Good stuff. Isusu takuridza nyika ino yakanaka. When we come back, we continue our conversation. Beautiful song, man. This is a totally beautiful song. It's a warm song. I love it, man. Unoze pamono kunongothi uri kana nika stress kama kaonako ka. Uzongonza ukuthi mwari wangu utipe rudo mangu. It's a beautiful, beautiful song. Mukudzeka, there's something I really have been meaning to ask you, and I was saying kana kauya ndichada kuzomuvunza nyaya iyoyo. And I really am trying my best to ask it in a very chaotic, right? We've seen artists that publicly sound or undeniably sound like you in our ears. And I know that other presenters have had them on various shows on Are you inspired? You sound like. You know, there's two artists that I'll speak about in particular, about Troy Oriano, you know, that sort of sound like you in so many ways. So I really just want to find out how you feel about that. Do you sometimes feel like I'm inspired? Sometimes you feel like, you know, couldn't they be a little bit more original? How do you feel about that? I think ndinofila zvese zvawataura. Yes. Zvakanakisisa ukatangira ipapo. Kuti unoinspire na someone. Zvakanakisisa kuti utangire ipapo, asi zvakanyanyisa kukosha kuti uzozvaganzira yako. Kuti usarambe uchingoti pese pauri kuimba uri kuriminda vanhu pamusoro the original ngenani kakaita sound iyoyo. Asi pari pekutangira hapo zvakanyanyisa kunaka. Okay. So you don't really have hard feelings towards it. No, I think kana pane munhu ari kuyemura zvaunoita achiona iri nzira yakanaka yekufamba nayo,
zvinoreva chinhu chakakura kwandiri. But my advice ndeyekuti munhu anofanira kuzotsvaga nzira yake and their own sound. Yes, nekufamba kwenguva. Anditika. I like that. I think it's diplomatically answered. You're such a diplomat. Isendinzwe nekufara. Jah Prayzah from Abati vaJehovah. Isong yaunofarira. Ndizvo. Talk to me about it. Chinonyanyo nakidza pasong iyoyo ndechekuti vabati vaJehovah vane maimbiro avaita ari maimbiro echiZimbabwe. Okay. Yes. I like my songs hymn book, but anouya nemanotes and melodies ekunzoko. That's why amuchiona kuti even tikaenda kuZambia iriko, tikaenda kwakati, that same tune iyoyo mawedzi anogona kusiyana. You're right. Yes. But ndinzwe nekufara yakaimbwa. It's so authentic for you. Yes. And then what I particularly like about Vabati vaJehovah is how, from kudhara ikoko Vabati vaJehovah vekutanga chaivo, how they just said they were the first apostolic group without instruments to get into studio to record. Yes. Vaingoimba zvoperera ikoko kana masowedo angari ma-instruments avo endo chinatsonzwa kuti so they pioneered something, according to me, and it's worth talking about. Ishe ndinzwe nokufara inofarirwa naJah Prayzah iyi. Just getting to know Jah Prayzah in depth. We've got 3 songs that are left to play from his top 10, 3, 2, 1. Let's get to find out some of the songs that he likes. But we are just, chit-chatting in between. So Jah Prayzah, 15 years later, as we see you now, you've improved. Definitely. Tichiona sona improvement. Tichiona futi even, zvautongori. But tudavunza futi kuti what do you think is your net worth now? I think the worth Marianne ndinayo msiwo. Kane dora msiwo doziripo. Asi chandinongoda ngotaura kuti wajenga net worth yandabvunza. What do you think is your net worth now? Akomanaka. Mwari ari kungondichengetawo kuti ndikwanise kuchengeta mhuri yangu. Nekugona kufamba kubva pano neapo. Kwandiri zvikomborero izvozvo. So I think ndiri worth zvikomborero. Oh my goodness. I want to go bo. It's okay. But listen, there's another side of you that I want us to tap into. Yatakaona pa Norondo. Norondo came before the double album, and oh yes, it was just before that one. Yes. Panisatakaona sorry, filmmaking, like film writing, and then there's also the other things that you do
road, also even kana pa TikTok chaipo. Ndinombona tumwe tumaskits wako uchita. Like you're a comedian and actor. Yeah. Is acting something you would like to pursue? It's something chandiri kutoita because zvacho zvauri kuseka izvozvo ndakatozviita. Seriously? Yeah, so ndinofarira kufadza vanhu. Ingava music kana izvozvo zvatiri kutaura zvekuacta izvi. And kazhinji kacho mukatarisa music yangu ine storytelling, especially my videos. Ndinoda story yekuti unofollowa uchikwanisa kuona kuti yabva apa ichisvika apa chinoperera apa. Yes, and dziri kazhinji nyaya dzinotobata upenyu hwevanhu, zvinhu zvinoitika muvanhu nguva nenguva. I like that. So we're going to press play on Tembalami's Mirira, which is a song that you like, and then when we come back, we're going to continue this conversation, particularly on your songwriting. Because my name is I want you to take us through the process of you writing a song. Song inonzi kwaedza. Unoziya song iyo? Yeah. Song yako. Yes. Song iyo ine painotangira. Yomboita kunge yatoenda kune imwe song yodzoka. Song yakanyorwa. So we want to talk about that and how you come about that. But Tembalami's Mirira is one of your songs that you like. Why? Is it the person that you like? He's a good guy. Don't forget Timbaland. But music yake as well, like this song inotaura nemi. Vanomirira Jehovah vanopiwa simba guru. Kana uri munhu anoziva kuti kuna Mwari kudenga uko akakodzera kurumbidzwa. Unoedzerwa simba mukufamba. I like that. Jehovah, vachapiwa simba itsva. Vanomirira Jehovah, vachapiwa simba itsva. Vanomanya vasinganeti, vachapiwa simba itsva. So this is the acoustic version. There's definitely the original version, which you can go and check out on YouTube. But the acoustic version here, Mirira, done by Tembalami, hanging out with Jah Prayzah this Sunday. Nyaya yedu iri yemasongs ake 10 anofarira egospel. Dzimwe yadza muri kudai mungomubvunza, munogona kuita mashow momubvunza kana kuti munogona kumufondera pamwe chakupai namba kana kupinda mudm. Pane zvimwe zvinhu zvinodanana pafacebook zvandisiri kwanisa kuapa ende zvandisi kuzoapa. Anyway, ukudzei. Let's talk about your songwriting. Take us through the process in the sense that you've only kana ndichida kunyazonyora song musi uyo ndinomuka ka ndoma mahewu ndobva ndabva ipapo ndobva ndaenda pakati chii zvinoitika kana uchinyora song? Inini kazhinji kacho ndikaronga kuti ndingoita song zvinoramba. But zuva randikufila kuti ndine song iri mandiri yandisiri kutozivawo. I think ndomusi wandinonyora music chaizvo chaizvo. So
trick yacho iri pakuspenda more time mustudio. Okay. Yeah, because I think ukaramba uchipinda mustudio uchangonodhumana nezuva rako, uchadhumana nezuva rine song yacho. Okay. Yes. Saka hausiuyewo kuti anzi ndinoroteswa ndinyore zuva chero zuva, andinyore song chero zuva. Alright. Pane musi wekutoti nyangwe tikasvika midnight kana mangwana na 3 am hazvibudi zvinenge zvichiramba. Okay. But kazhinji kacho ndinofarira kutangataridza because I think muma-instruments ndo munobva ma-melodies. Ma-melodies ndo maunozoisa mashoko. So tikatangataridza ndikawana beat kana instrument or instrument chaya kuridza mbira kana acoustic guitar ndakutokwanisa kuita sen anavhumbamira ndakutogadzira music. Yes, I like that. Okay. Now we want to talk about 2025 and what it holds for you. Right. Tisati tapinda mu song number 2 nekuzopedzisira yachona yatiri kuda kuzoridza iri pa number 1 mulife mako. Let's talk about 2025, what you have in store. What have you been working on? Ndikuziva kuti pane date rakati uri kuburitsa album. Talk to us about that. What's the album going to be like? Zviri kufamba sei? Okay. Yes, ndane nguva ndichishanda gore rese zvokuti album ratikutora nezvaro rakapera. Okay. Ndakatobuda mustudio ukatopedza naro ndarakapera rangomirira kuti richingosvika kuvaridzi varo. Okay. Ikozvo tingoshanda mavideos kuti maybe tikangoisa 1 or 2 kana 3 mavideos. Okay. Uyezve album rinonzi ndini mukudzei. Okay. Ndini mukudzei? Yes, ndini mukudzei. Serious? Why? It's like you're announcing yourself kuti ndini. Yes, and I think rine zvirimo zvinogona kunge zvichitaura upenyu hwangu pano neapo. Wow. Rine zvirimo zvinotaura rwendo rwangu rwemusic. Rine zvirimo zvinotaura music yangu kwandakabva nayo nepanosvika. Yes. Okay, so that's why it's called Ndini Mukudzei. Yes. When is it dropping? On the 3rd of May. On the 3rd of May. Yes. Good stuff. Okay. Yes. 3rd of May, 4th of July is your birthday. Yeah. Cool stuff. Anyway, Denzel, Jed and Paradise, Madam Boss, mweya wedzinza. Song yawatu unofarira. Taura name Dinzo. Aufana kufunga kuti vanhu vane zvavanogona kutaura pamusoro peupenyu hwako, zvavanotaura, zvavanofunga nezvavanotarisira ndo zvinoitika. Okay. Kuda kwaMwari ndo kunoitika. Okay. Saka muneye unekodzero kumuziva kuti get away. Saka basically zvawataura paka what favorite party yako isong ndeyekuti get away. Tave nenguva yakanaka tinoonekana naMukudzei mushure mekambo ikakaka. We got to know him a bit better. And when we come back, Star FM sounding good all the time. Capital 100.4 FM. Toti, goodbye. Kosei usingade kundiwona ndichifara, kosei usingade kundiwona ndigarike awite. Get away. Imivetsinza we musabati wene godo, imivetsinza we musabati wene shanje. Kosei musingade kundiwona ndichifara, kosei musingade kundiwona ndigarike amite. Get away. Masoko yenyu hana simba upenyu wangu Jesu wakandichengeta ini chero mukawereketa kundigara matare kutumira mbepo Jesu wakandichengeta ini abate mwana
hana simba upenyu wangu Jesu akandichengeta ini chero mukawereketa kundigara matare kutumira mhepo Jesu akandichengeta ini Batemana, ambogarike, onafachete, get Hands namukuze get away. Get away. Listen, thank you so much Mukuze for coming. We totally appreciate Thank that. you Wow, for we are having me, gospel Bobo. great ufunge. ndafara kuva pano ndafara kuti mandinvitawo ndafara kumbotandara One of the few people that call me Vovo. That's why is nemunhu ainzi Vovo. nditori nehanzvadzi yangu anonzi Vovo. Okay, because I wonder where you get that from. But anyway, we had an awesome time. Takuziva in a different light. ndizvozvo. And I think song yakweripa number 1, Ndiminisa Michael Maendere Messiah. Tell us briefly about the man and why that song. I think Minister Maendere chipo chatanga tisina chakaburutswa naMwari. Wow. Nekuti murume anoimba music iri powerful. Inokuzunza uchida usingadi. I like that. Yeah. And because it's true. Yeah. Yeah. He's a force. Yeah. So, before we press play on Messiah ndo yawada pamasonga vese anamakanaka Jesu anandinovipa nemi unoda iwe. Atatiga ndimbomaya nechiri kupisa. Nechiri kurira, chiri Yes. kupisa. Yeah. Okay, cool. Pane vanhu vane chichemo. One chandogona dzangu kugranta chiri pa Facebook apo. Kwete zvavanga vachida izvi. Asi Jah Prayzah akipa gospel there's so many messages that are coming in. But ichi ndo chandogona kugranta zvangu wanichi. Hanzi anogona kunamatira mukomana wake. Ambosiya atisira munyengetero. All right guys. Mwari aise ruzhowa pakati penyu pasava nechakaipa chamunosangana nacho. Amen. Yose minamato yamunoturika kumatenga inzwi kwega muchiro zvikomboro zviburuke zvitambarare serunyemba. Mupfumbamirwe kubva kune mweya yemuchadenga yatisingaoni nameso enyama pakufamba muwanirwe nyasha dzerwendo muyambutswe. Amen. Ingawana manje wani. Mira ndiri. Wamira. Kuchikora waigona Lord's Prayer. Bofaro. Good stuff. Mukuze, thank you so much once again for coming. Thank you very much. All the very best with the new album. Thank you. We get to see you and check you out later. Special shout out to Arnold for the Facebook Live, Kathleen for producing the show. My name is Yvonne Tivachka. I leave you with Zanani on Star FM. Capital Saviors, the secret ingredient is waiting for you. Good night. God bless. Take care till next week.